Uh, Bonjour à tous. Hello. This press conference regarding COVID is being held in the Sir John A. Macdonald building in Ottawa on Friday, April 22nd. I'm the moderator, Greg Quinn with Market News International. With us today, Canada's Chief Public Health Officer, Dr. Theresa Tam, et aussi le sous-administrateur en chef de la santé publique, Dr. Howard Njoo. I remind everyone dialed in here to stick to best practices to minimize outside noise, and I believe we might have something like an hour for the session. With that housekeeping done, let's begin with opening remarks. Doctors, the floor is yours. Merci, thank you, and bonjour à toutes et à tous. Prior to the long weekend, COVID-19 remained widespread across Canada, with early signs that transmission may have been nearing a peak in some jurisdictions. However, with disease activity still high and the BA2 sublineage now accounting for over 70% of sequence variants, it is still too soon to tell whether our long weekend activities could lead to another bump ahead. Although concerning, the recent rise of hospitalization rates in several jurisdictions appears to be manageable, with critical care still trending at low levels. We remain hopeful that the increase in transmission rates over the past several weeks will not result in as heavy an impact on hospitalization trends as seen during earlier waves. This optimism is grounded in the knowledge of our better immune protection due to overall high vaccine coverage. However, maintaining strong protection against serious illness means keeping COVID-19 vaccinations up to date. Vaccination is a cornerstone of public health and is responsible for saving more lives in the past 50 years in Canada than any other health intervention. Unfortunately, data show there are not only gaps in coverage for recommended COVID-19 vaccinations, but also delayed or missed vaccinations for other serious infectious diseases during the pandemic. So today, we want to remind Canadians once again of the importance of staying up to date with all routine vaccinations. And as tomorrow marks the beginning of National Immunization Awareness Week in Canada, we want to reinforce the importance of vaccinations in protecting our health throughout our lives. This is also an opportunity to thank Canada's healthcare workforce, immunizers, volunteers, community workers, and researchers for all the work they've done and continue to do so to build a healthier Canada through immunization. Likewise, we want to extend thanks to Canada's Immunization Partnership Fund, or IPF, recipients. Supporting community-based initiatives led by organizations like these has helped increase vaccine confidence and improve vaccination access and uptake from the ground up. Throughout the largest and perhaps most complex immunization campaign in Canada's history, rolling out COVID-19 primary series and booster dose programs to provide Canadians with a strong foundation of protection, IPF organizations have played vital and innovative roles. These organizations use local knowledge, tailored outreach, and community interventions to reach underserved and undervaccinated populations to reduce barriers to vaccination by addressing information gaps and improving access. For example, Digital Public Square is receiving IPF funding to support the development of its online platform and tools to dispel rumors and encourage viral sharing of credible health information. Trusted health resources, including an interactive coronavirus quiz, are used to counter COVID-19 misinformation while challenging users to achieve top knowledge rankings and share the COVID-19 know-how with others. Science North is another IPF-supported project that is working to provide a comprehensive program of virtual and in-person activities in English and French to support vaccine decision-making. This project will include a public health expert podcast series and webinars for students, parents, and caregivers, as well as in-person hands-on exhibits and workshops for family audiences across Northern Ontario. With COVID-19 still circulating widely in Canada, Vaccines Plus remain our main public health mantra. Personal precautions like masking, improving ventilation, and staying home if we have symptoms or test positive are still important to reduce spread.
At the same time, it is very important to maintain a strong core of protection against severe illness by getting up to date with COVID-19 vaccines, including booster doses. Although there is uncertainty in the months ahead, both for the trajectory of COVID-19 and for other respiratory viruses like influenza that have been less common due to strong public health measures, the importance of vaccination is clear. To be prepared with the best possible protection against serious illness due to one or more of these diseases now is a crucial time for catching up with all recommended vaccinations that help keep us healthy from childhood through adolescence and adulthood. Thank you. Merci. Megwitch. Bonjour à toutes et à tous. Avant la longue fin de semaine, la COVID-19 est restée répandue au Canada et il y avait des signes avant-coureurs que nous pourrions avoir atteint le pic de transmission dans plusieurs provinces et territoires. Cela dit, l'activité de la maladie reste élevée et la sous-lignée BA2 représente plus de 70% des variants séquencés. Il est donc trop tôt pour savoir si les activités de la longue fin de semaine vont entraîner une autre hausse de nombre de cas. Bien que préoccupante, la récente hausse des taux d'hospitalisation dans plusieurs provinces ou territoires semble gérable. Le nombre de cas aux soins intensifs demeurant peu élevé. Nous continuons à espérer que la hausse de taux de transmission des dernières semaines n'aura pas une incidence aussi forte sur les taux d'hospitalisation que celle qui a été observée au cours des vagues précédentes. Cet optimisme est fondé sur la connaissance de notre meilleure protection immunitaire en raison de notre haut taux de vaccination. Cependant, pour maintenir une protection forte contre les cas graves, il faut que les vaccins contre la COVID-19 soient à jour. La vaccination est un pilier de la santé publique qui a sauvé plus de vies dans les 50 dernières années au Canada que toute autre intervention en santé. Malheureusement, les données montrent qu'il y a non seulement des lacunes dans la couverture vaccinale pour les vaccins recommandés contre la COVID-19, mais également des vaccins retardés ou manqués pour d'autres maladies infectieuses graves au cours de la pandémie. C'est pourquoi nous souhaitons aujourd'hui rappeler encore une fois aux Canadiens qu'il est important de se tenir à jour dans ces calendriers de vaccination. Et puisque nous entamons demain la Semaine nationale de promotion de la vaccination au Canada, nous voulons insister sur l'importance de la vaccination pour protéger notre santé tout au long de notre vie. Il s'agit également d'une occasion de remercier les effectifs des soins de santé, les vaccinateurs, les bénévoles, les travailleurs communautaires et les chercheurs pour tout le travail qu'ils et elles ont fait et qu'ils et elles continuent de faire pour améliorer la santé de la population du pays grâce à l'immunisation. Nous tenons également à remercier les bénéficiaires du Fonds de partenariat d'immunisation du Canada, ou FPI. Appuyer les initiatives des collectivités a permis aux organismes comme ceux-ci d'aider à accroître la confiance à l'égard des vaccins, ainsi que l'accès à la vaccination et le taux de vaccination à partir de la base. Tout au long de la campagne d'immunisation, la plus importante et peut-être la plus complexe de l'histoire du Canada, le déploiement des programmes de la série primaire et des doses de rappel contre la COVID-19 afin d'offrir aux Canadiens une base solide de protection. Les organismes du FPI ont joué des rôles vitaux et novateurs. Ces organismes utilisent leurs connaissances locales, des actions de sensibilisation adaptées et des interventions dans la collectivité pour rejoindre les populations mal desservies et non vaccinées afin de réduire les obstacles à la vaccination, combler les lacunes en matière d'information et améliorer l'accès. Par exemple, Digital Public Square reçoit du financement de FPI pour aider à la création de sa plateforme en ligne ainsi que d'outils pour démentir les rumeurs et encourager le partage viral des renseignements crédibles sur la santé. Des sources d'informations fiables sur la santé, dont un questionnaire interactif sur le coronavirus servant à contrer la mésinformation sur le COVID-19, mettent les utilisateurs au défi d'obtenir les meilleurs classements en matière de connaissances et partager leur savoir-faire
en matière de COVID-19 avec autrui. Science Nord est un autre projet appuyé par le FPI qui œuvre pour offrir un programme complet d'activités virtuelles et en personne, en anglais et en français pour soutenir la prise de décision concernant les vaccins. Ce projet inclut une série de balados-diffusions d'experts en santé publique et des webinaires pour les étudiants, parents et soignants, ainsi que des ateliers pratiques en personne pour les familles du nord de l'Ontario. Comme la COVID-19 qui circule toujours largement au Canada, la vaccination assortie d'autres mesures demeure notre mot d'ordre en santé publique. Les précautions personnelles comme le port du masque, l'amélioration de la ventilation et l'isolation à la maison si nous présentons des symptômes ou obtenons un résultat de test positif sont toujours importants afin de réduire la propagation. En même temps, il est très important de garder un fort noyau de protection contre les maladies graves en gardant une vaccination à jour contre la COVID-19, y compris les doses de rappel. Bien qu'il existe un certain degré d'incertitude pour les mois à venir, autant pour ce qui est de l'évolution de la COVID-19 qu'en ce qui concerne d'autres virus respiratoires, comme celui de la grippe, qui ont été moins fréquents en raison des rigoureuses mesures de santé publique, l'importance de la vaccination est évidente. Pour être préparé avec la meilleure protection possible contre les maladies graves causées par l'une ou plusieurs de ces maladies, il s'agit d'un moment crucial pour rattraper tous les vaccins recommandés qui nous aident à rester en bonne santé de l'enfance à l'adolescence et à l'âge d'adulte. Merci. Thank you, Miigwech. Thank you, merci. We'll turn to some questions now. Maintenant pour quelques questions. Premièrement, Christian Noël, Radio-Canada. Merci beaucoup pour la question. Vous dites que la récente hausse semble gérable et qu'il y a peu d'achalandage aux soins intensifs. Compte tenu qu'on sort du grand week-end de Pâques, par exemple, qu'est-ce que vous allez surveiller au cours des prochains jours pour s'assurer que ce n'est pas le cas? Oui, c'est quelque chose à suivre dans toutes les provinces et territoires parce que, oui, avec le congé pascal, on sait toujours, après peut-être les rassemblements de famille, il faut attendre peut-être 2-3 semaines pour voir c'est quoi les conséquences avec les taux d'hospitalisation aussi, peut-être même dans les unités de soins intensifs. Donc, c'est quelque chose à suivre étroitement et je suis sûr que nos homologues des provinces et territoires sont en mesure de regarder et suivre attentivement qu'est-ce qui se passe actuellement. Et si je comprends bien, il y a un changement aujourd'hui sur la façon dont les voyageurs peuvent voyager et sur les restrictions. Pourquoi lever ces restrictions sur les voyageurs à ce moment-ci? Ça fait partie de notre analyse continue avec qu'est-ce qui se passe avec les résultats de notre dépistage à la frontière, mais aussi en considérant qu'est-ce qui se passe actuellement au sein du pays, avec qu'est-ce qui se passe et le fait que beaucoup, la vaste majorité des Canadiens se font faire vacciner. Je pense que c'est un bon moment pour peut-être assouplir peut-être un peu qu'est-ce qui se passe à nos frontières. Mais le gouvernement reste encore prudent avec l'assouplissement et c'est toujours, si on examine en détail, c'est toujours pour les voyageurs, entièrement vaccinés. Donc, avec ça, on voit que c'est peut-être possible de peut-être être plus efficace avec notre, programme de dépistage aléatoire obligatoire, seulement pour les 4 aéroports qui reçoivent. Je pense que plus de 90% des voyageurs qui arrivent par les vols au Canada. Et aussi, pour qu'est-ce qui se passe après. Si on est complètement vacciné, on va aussi assouplir les mesures. C'est pas nécessaire de peut-être rester en quarantaine pour les 14 jours, garder toujours une liste de tous les contacts. Mais je pense que c'est toujours important aussi de rester prudent. Même si c'est pas peut-être
exiger. C'est toujours une bonne pratique de continuer avec les couches de protection, par exemple, le port de masque si on est dans des espaces publics, peut-être des endroits bondés avec beaucoup de monde, des espaces clos. Donc, je pense qu'avec les changements, ça s'est fait partie de notre façon de continuer de utiliser les données probantes et les sciences pour évaluer notre réponse. Merci. Secondly, let's turn now to Glenn McGregor, CTV. Oh, hi there. Just following up on Christian's question there about travelers. The United States has scrapped its mask mandate for domestic air travel. Many of the provinces are going to be doing the same thing in the coming weeks. And we'll soon be in a situation where, for most Canadians, the only place they'll be legally required to wear a mask is on an airplane. And I'm just wondering how long you think that is necessary, whether that's even still effective. And do you anticipate this spring sometime or early summer that the requirement to wear masks on either domestic or international flights will be scrapped? Yes, it's Theresa Tam. I'll take that question. And I think this kind of requirement requires ongoing evaluation. Right now, of course, within the Canadian context, Omicron BA2 is going strong. And you're going to be traveling with a group of people in a certain environment. I think it is prudent to continue to require wearing a mask. Again, it takes the guesswork out of the traveler. Everybody's going to be wearing a mask. It's an additional layer of protection. It can reduce transmission. Why not? I mean, it has a certain amount of inconvenience, perhaps, but it does not essentially restrict travel as such. So I think it's one of the least intrusive, measures, but adds definitely another layer of protection. But I think one has always got to reevaluate policies over time, including the epidemiologic situation in Canada and overseas as well. Also on flights, I know you've been asked many times about whether or not you think 3 vaccine doses, a booster dose, should be the definition of fully vaccinated. But at least for the purposes of air travel, given what we know about the decline in effectiveness of just the 2-dose regimen, should 3 doses not now be required in order to fly? But first of all, what you said is really important, and any adult 18 plus should go and get a booster, and everyone should get their vaccine up to date based on your eligibility. So that's really important. And as I said, BA2 Omicron is going strong, and there's activities all over the world. So get your booster. In terms of an actual requirement, on the other hand, that's a policy that needs to be examined, and it will be examined by our decision makers, the ministers in charge. So I think for sure, 3 doses in the era of Omicron is really important to have. Whether you require or not, that's a different policy decision and analysis. But any traveler, before you go traveling overseas or even across Canada, please go and get boosters. That's going to really help protect you, but also others around you. Thank you. Ensuite, Michel Sava, La Place Canadienne. Oui, bonjour. Donc, l'approche prudente du Québec par rapport au maintien du port du masque obligatoire, est-ce que c'est la meilleure approche ou est-il temps de lâcher un peu de lest, à votre avis? Merci pour la question, c'est Dr. Njoo. Je pense qu'on parle toujours des mandats ou des exigences pour le port de masque. Et d'après moi, aussi Dr. Tam, moi, on a répété souvent que si on regarde les données probantes, les preuves scientifiques, c'est toujours une bonne couche de protection personnelle. C'est quelque chose qu'on peut contrôler comme lui-même et c'est toujours
d'après moi, une bonne pratique personnelle. Si on est peut-être dans un contexte où on est dans un espace clos, peut-être avec un contact étroit avec plusieurs personnes, des étrangers qui ne font pas partie de moi, le ménage et aussi pour un bon bout de temps. Pour moi, c'est pas une question est-ce que c'est obligatoire ou non. Je pense que j'espère que ça va continuer d'être une bonne pratique personnelle que tout le monde veut continuer à utiliser parce que ça se protège, mais aussi c'est aussi une mesure pour protéger les autres. D'accord, merci. Et puis, Dr Tam, j'aimerais vous entendre répondre à la même question que mon collègue anglophone vous a posée sur s'il est toujours nécessaire de porter un masque dans un avion, quand est-ce qu'on pourrait lever ça? Vous sembliez dire, pourquoi pas le garder? Là? En ce moment, étant donné que le taux d'activité de COVID-19 est haut, c'est toujours prudent de porter un masque. Et donc maintenant, le ministre de Transport a déjà dit on va continuer de cette politique en ce qui concerne le porter de masque dans un transport en commun. C'est une chose qu'on peut évaluer, mais porter un masque, ce n'est pas une grande imposition pour le public. C'est une couche de protection importante pour protéger les autres aussi. C'est Dr. Njoo. Peut-être je peux souligner les points que Dr. Tam a déjà fait. Que, oui, ici, on regarde les environnements, les contextes différents. C'est évident pour moi que, OK, si peut-être on est dans un centre d'achat, peut-être c'est bien ventilé, on a peut-être une distance entre vous et les autres clients. C'est différent si on compare ça à l'environnement dans un avion avec beaucoup de personnes contact étroit pour une bonne durée de temps et aussi avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage. Donc, je pense que c'est une bonne pratique. Il faut continuer à utiliser comme une couche de protection personnelle et aussi pour protéger les autres. Merci. Next, turn to Dylan Robertson, the Winnipeg Free Press. Dylan. Hi there, I'm unmuted now. Thanks for taking our questions. Dr. Tam, I just want to ask you about the 3 prairie provinces lagging behind everyone else for booster shot uptake and second dose uptake. The demand seems to have dried up. There are super sites being closed. You can still get shots in a doctor's office, but it seems few people are asking for that. So I'm wondering if you have any concerns about one region being behind everyone else, especially when they're overrepresented in hospitalizations right now, and what we should do about that. I think a very multifaceted approach is needed to increase the booster rates, particularly for adults over 50, but depending on your risk factors. But anyone over the age of 18 years of age and older, NACI now recommends that you get a booster shot with a general interval of six months. I think right now, with the Omicron BA2 wave still very much active, this is a good time for people to actually get vaccinated. So, but it does take many different approaches, and some of which we've actually talked about in our opening remarks is getting community organizations who can have a reach that perhaps governments by themselves cannot do into different community, figuring out why is it that they're not getting vaccinated. Is it because they don't understand the importance of the third dose? Is it because they think if they just got vaccinated, how long they should wait to get the boosters? Those questions may need to be answered in different languages. And so I think those community programs will be really vital. Certainly having access points that are convenient, going to where the people are to help them get access in the most readily available approach would still be important. But I think
all chief medical officers right now are trying to re-communicate with everybody about the concept of up-to-date vaccination. So I think we have to explain to everyone that because of Omicron, which is that immune evasive variant, that third dose is really important, and it can give you a boost in reduction against infection, at least for a period of time, and transmission to others. But it can also strengthen the immunity against severe outcomes. And most of the vaccine effectiveness study shows that you get over 90% vaccine effectiveness against Omicron for severe outcomes. So what you were saying, like ICUs and hospitalization rates being still high in certain provinces, don't seem to be coming down very fast. Please do go and get that booster because it is very, very effective. I think, are we concerned? Yeah, we would love to get people mobilized once again to, like they did the first round and the second round, to get that booster dose. We probably haven't done enough good communication from all angles, public health and otherwise. And so we're trying to do that once again and give it another shot, as it were. But do, obviously contact your local jurisdictions as to how you get that shot in. But we do need to, I think, get another boost of energy for Canadians to get that booster. Of course, if you're in a really high-risk groups, including the most senior of our population, a fourth dose or a second booster is also available. And we are seeing the fourth dose rates going up faster, perhaps, than our third dose. And so we would like to encourage everybody to get that very important third dose. Thank you. And on a totally different note, I wanted to ask about overdoses. Manitoba recently reported data that drug-related deaths have more than doubled in the past 4 years. It's not as bad as BC, but this trend seems to be heading east across the prairies, as it has been for a number of years. There's been talk about decriminalization of drugs locally, and I'm wondering how that fits in as a tool. If decriminalization is helpful, if it's a silver bullet, or if it's a counterproductive idea. So, Dylan, you hit on a really, really important public health crisis that I hope everybody is aware of. During the pandemic itself, the substance use, opioid or multi-substance use related crisis has escalated due to, I think, multiple factors. Connection is very important for individuals who use drugs, and some of that connection was lost perhaps during the pandemic, and access to harm reduction services. We need a holistic approach to reducing substance use related harms and the deadly effects of some of the drugs that are currently circulating. And that is a whole range of prevention, but harm reduction, access to safer supplies. That's something that Health Canada and the federal government's been trying to do, is to set up a number of projects and programs across the country to see the effectiveness of the provision of safer supplies because of just how toxic the drug supply is right now. Decriminalization serves to reduce stigma and really help focus the fact that substance use is a public health issue and not one of criminalization issue. So I think that's the most important aspect of decriminalization, but it cannot be, a single measure is not a silver bullet. You have to have all the other full multi-layered approach, including prevention, harm reduction, safer supply, treatments, recovery, and of course, social and economic support measures to address the determinants of health. But I think different approaches, best leveraging the, knowledge base of the community of persons who use drugs and their families. That's really important in finding solutions. But I know that a lot of cities as well as provinces are currently examining the policy of decriminalization and applying to Health Canada.
on that matter. Thank you. Merci. Next up, nous avons Mylène Clette, La Presse. Bonjour. J'aimerais savoir concernant l'assouplissement des restrictions pour les voyageurs, il y a celle de l'obligation de porter un masque dans les endroits publics est levée là, dans les 14 jours suivant l'arrivée au Canada. Je me demandais, c'est pas défini quels sont ces endroits publics. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Merci pour la question. C'est Dr. Njoo. Je pense que pour simplifier, on dit que les obligations, l'exigence fédérale, c'est vraiment si on est dans un transport comme un avion sous le mandat de gouvernement fédéral et aussi dans les aéroports. Mais quand on part de l'aéroport, je pense que c'est facile de penser, OK, on est maintenant dans une province ou un territoire et il faut suivre les exigences ou les obligations des autorités à l'échelle locale. Donc, si j'ai bien compris, l'obligation de porter le masque demeure dans les avions, dans les aéroports, mais elle est levée dans les provinces où cette obligation-là n'est déjà plus en vigueur. J'ai bien compris? Oui, effectivement, c'est toujours une bonne idée. On recommande toujours, c'est une bonne idée de porter un masque dans peut-être si on est dans certains contextes, toujours, je parle des becs, des lieux bondés avec peut-être le contact étroit des espaces clos, mais je pense qu'on respecte aussi qu'est-ce qui se passe actuellement dans les provinces et territoires. Et pour le gouvernement fédéral, on est responsable pour les transports aériens et aussi les aéroports, mais si quelqu'un sort d'un aéroport, je pense que c'est vraiment sous la juridiction, l'administration des provinces et territoires. D'accord, merci. Merci. Maintenant, Olivier Fellon-Boissé, TVA. Oui, bonjour. Merci de prendre nos questions. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez, ou qu'est-ce que vous savez plutôt sur le variant BA2.12 qu'on voit notamment prendre la place en ce moment aux États-Unis. Est-ce qu'il vous inquiète et est-ce qu'il est détecté présentement au Canada? Oui, merci pour la question. C'est Dr. Njoo. Pour l'instant, c'est toujours comme dit, une question de continuer avec notre surveillance, avec notre système laboratoire, aussi avec notre laboratoire Winnipeg. On est toujours en train de regarder les séquences des variants qui font l'apparition ici au Canada, mais aussi à travers le monde. Et on continue avec même un programme de dépistage aléatoire obligatoire à notre frontière pour être capable de détecter. Je parle des données exactes, d'après moi, peut-être Dr. Tam pour exactement ce variant, mais ce n'est pas inattendu parce qu'on sait que le virus continue à évoluer. Il y a toujours peut-être même des récombinaisons, des variants peut-être pour avoir un autre variant, mais à date, pour l'instant, c'est vraiment le BA2 qui est le variant. Je pense que c'est plus de 70% des séquences sont le BA2, mais pour le variant, ce que vous mentionnez maintenant, je n'ai pas les données exactes, mais peut-être Dr. Tam est en train de peut-être regarder nos notes pour peut-être donner une autre réponse. Oui, on peut faire suivi après, mais selon mon niveau de connaissance, il y avait plus de 2000 détections de BA2,12, mais il y a un autre variant, BA2.12.1. C'est le deux variants de BA2 qui est en train de épanouir aux États-Unis, dans les États de New York
On a détecté moins de 10 cas, à peu près 6 cas de BA2.12.1. Mais nous sommes en train de faire les surveillances étroitement concernant les sous-variants de BA2. Merci. En effet, c'était bel et bien le BA2.12.1 que je parlais. Donc, j'en comprends qu'on en a détecté moins de 6 pour l'instant. Merci pour ça. Et mon autre question concerne le Moderna qui aimerait faire un vaccin s'attaquant justement aux variants, aux sous-variants pour l'automne. Et quelles sont vos attentes par rapport à ça? Et est-ce que vous croyez que les Canadiens devraient le considérer s'il devenait disponible là, plus tard cette année? Merci pour la question. C'est Dr. Njoo. Je peux commencer. C'est toujours, comme dit, encourageant que les compagnies comme Moderna continuent avec leurs comme les recherches, aussi avec peut-être des formulations peut-être pour mettre à jour contre les variants qui continuent à évoluer. Ce qu'on voit avec les résultats des études à date, c'est que c'est encourageant. Dans comme un contexte de laboratoire, on a des bons résultats à date, mais il faut continuer avec les essais cliniques, avoir plus de peut-être des personnes qui reçoivent peut-être dans le contexte d'un essai clinique. Et après, on attend peut-être une soumission ici, peut-être au Canada, mais aussi aux États-Unis et des autres pays. Mais pour l'instant, on n'a pas quelque chose clair pour des dates, mais on attend qu'est-ce que la compagnie Moderna, mais peut-être même aussi les autres compagnies continuent avec leurs recherches. Mais je pense que c'est encourageant, d'après moi, parce que les compagnies continuent de regarder qu'est-ce qui se passe actuellement avec la COVID-19 et les variants préoccupants. Et c'est sûr, peut-être en automne, peut-être on peut avoir peut-être une vaccin peut-être à date contre les variants. Merci. I believe we have one more question here. Laura Osman, Canadian Press. Another 3 hours. Hi, doctors. I want to start by asking you about hospitalizations. Dr. Tam, you mentioned that so far hospitalizations are remaining manageable. I'm wondering if you're noting a situation that we saw during Omicron where hospitals were still feeling overwhelmed, not because of the number of hospitalizations, but because so many health workers had to be off sick. There was a bit of noise online, but yes, I think according to my colleagues in the provinces and territories, one of the issues that not as bad as in the first Omicron wave, but there's still a significant impact of the current resurgence on healthcare worker absenteeism. So they may not be very sick, but if you get test positive, you're going to have to stay away from work for a period of time. And because of activities in the community, health workers also have families who may be positive, so they could be contacts in the household and other settings. So yes, that is one of the factors that can impact the health system capacity at the moment. And which is why I think everyone needs to continue to do all that we can to reduce transmission in order to protect the health system. At the moment, I think in some jurisdictions, they're managing, but are really stressed. The system is stressed. Our modeling is projecting still an increase in hospitalization, but probably not as bad as the initial Omicron wave. As we said it throughout our remarks, we have to see what happened over the long weekend. I hope people actually went and got boosted and didn't spend a lot of time in spreading Omicron to others. So we will see what happens over the long weekend just to have a better idea of what the impact on the health system would be in the next couple of weeks. Perfect. Thank you. I also want to turn now to travel. With these small changes, the government seems to be signaling that they want to take a more sustainable approach to restrictions. Dr. Njoo, I heard you say that
if people are fully vaccinated, then we can start to ease some of these restrictions. But many people are asking, of course, for the vaccine mandates to be dropped or wondering when that will happen. Is it your advice still that that is sort of the key feature of the travel restrictions that need to remain in place? It's Dr. Njoo, so maybe I can start and Dr. Tam can certainly add to it. But you're right. I think at the end of the day, I think everyone is in agreement that vaccines are still our major tool, a major layer of protection. And so, both, inside Canada for all Canadians, but also for travel purposes, I think it's important to stress the point that, the higher our vaccine coverage is, the better we all are overall in terms of protecting against the serious consequences of COVID-19. And so, as we move forward, certainly we'll continue to look at the evidence, the data, and adjust as necessary. And the one thing I would say is that, even with the changes that have been made with respect to our border measures, and many of them, obviously, you can imagine there's operational considerations as to why, it's been put in place now, and, as opposed to maybe, some other time. But it's important to maintain that infrastructure. So we have things like testing and so on. We want to maintain that. So, should there, unfortunately, maybe COVID-19 takes a turn for the worst and we need to readjust and go back to a different regime, or maybe similar to what we might have had before, we're ready to do that. So I think that's the key feature of what we're doing at the border, trying to remain, I think, flexible and nimble as well, should there need to be adjustments made. But yes, I think at the end of the day, not saying anything about it from a policy perspective, but yes, the higher a vaccination rate is, the higher, the uptake is of vaccines, the better overall. So that's all I will say. And it doesn't really matter if it's relating to travel or just within Canada for Canadians in general. Thanks. Those are all the questions we have for today. So I'd just like to thank everyone. Merci, Miigwech. And if you have any final thoughts, please go ahead. Go get boosted. Thank you. Travel safe. Thanks, everyone.